ಅವರು ಬಂದು ಬರೀ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೋನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೋನ್ ಬರ್ಬೇಕು
After vacation. No. After vacation, you move, no? Which matter? No, which matter? Which matter? No, what? Which matter? If I have already dictated, I can't help it, no? I understand. Hmm? No, what is the fun in having 41 Road 27 in a reserved matter? I understand. If any synopsis, etc., could be given, is what I told, not 41-27, no? What can be done? It is almost I have dictated. I'll consider it. After vacation, no? What I do with tomorrow? To move it after vacation. No, nothing of that sort, please. If 2014 till 8 years, if nothing is worked out in mediation, what is the fun now? After vacation, the same bench continues for the RFA. No, make it an application, then only we will consider. Then and there. And no mediation kalsi vela waste of time. Not a single case has been settled when we have sent from the mediation. Not a single case. It was all 8 weeks, 10 weeks, they keep it, and then after the roster, it is gone. That's all. Whatever settlement you want to do it here. We have done more than a dozen matters here itself. Yes. Page 30, number 34 to 38.
Serial number 35, my lord. Hmm. A paper appellant. Kindly Hmm. 2 weeks time granted, madam. Today I am not feeling well, madam. Jwara ide. 2006, so what can Yes, be done, madam. mister? ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇದೆ. Next after vacation date fix ಆಗಿದೆ sir. 27 or 28, madam. ಇವ್ರೆ 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು? 16 ವರ್ಷದ ಅಪೀಲ್ ಅದು. Kindly 27th or 28 next month, my lord. Fixed date, madam. ಏನು? Next month, my lord. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 27th. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ sir, ಇಲ್ಲ senior out of station ಇದ್ದಾರೆ, out of country. I can't help it, sir. Please argue the matter. No, sorry. ಜ್ವರ ಇದೆ sir. You gone with the matter. Yes. ಅಲ್ಲ kindly after vacation, my lord. ಜ್ವರ ಇದೆ. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ವಕೀಲ್ರೆ. ಯು ಮೇಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಸ್. 2006 ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈಗಲೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. All right, you argue the matter. Let him appear through VC and then argue the matter. Yes. Let the other side be there. ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ 2006ನೇ ಇಸ್ವಿ. See, if I am not sitting on the next same roster after vacation, well and good. ಇವತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Today is not feeling well, my lord. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. Yes, next. Page 14, 39 to 45. My lord, serial number 39, my lord. My lord, I appear for the appellant. My lord, arguing counsel, Mr. Ramdas has been hospitalized. My lord, he has fallen ill. My lord, arguing counsel, Mr. Ramdas has been hospitalized. My lord, he's fallen ill 2 days back. He's in the hospital. My lord, immediately after vacation, if your lordship could put it in the first or second date itself. 2006 appeal, sir. There must be justification. Like we were ready, my lord, but yes, day before yesterday, he has been hospitalized, my lord, because he's fallen sick. Immediately after vacation, my lord, first or second date. Counsel, on behalf of counsel for appellant, it is submitted that senior counsel Shri Ramdas has been hospitalized day before yesterday and time prayed. List on 11/10. Grateful, my lord, highly obliged. Serial number 41, my lord. Serial number 41. But candidate may taken after vacation, my lord. Why? 2006 ನಾನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೇನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. Kindly commence the arguments. Let us see. ಓಕೆ, ತಾವು ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಡೋಣ, ಅದು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಾವು ಮುಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. Page 15, number 49. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ನವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ ನಿಮ್ದು. ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಪೀಲ್ ತಾನೇ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿ. ಹಾ, ಹಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಿ. ಎಸ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ No, 2010, no. 10 partition suits, only preliminary decree. Right or wrong is to be ascertained, that's all. Sorry. ಇವತ್ತೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ? ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ನೋ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ನೋಟ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 3 ಚೆಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಾವೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಾವಿದೆ ಇನ್ನು 20-30 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗಡೆಗೆ. ಹೇಳಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕೇನಾದ್ರು ವಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ.
So what remains? ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು 12 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಓದ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಅಪೀಲ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. No, Mr. Subramania, please tell me, last occasion I have granted the time. You wanted time, I have granted. ಅವಾಗೂ ಫೈಲ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? There is nothing in this matter. ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. If you find any serious problem there, we will try to work it out. ನೋಡಿ, ಇರೋಷ್ಟು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾನು continued in the same rest, no? So if I make some progress today, it will be helpful for the next date of hearing. We'll see. Page 16, number 50 to 55. 50 55. ಯಾಕೆ ತಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಟೈಮ್. ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಣ. ಸಾರಿ, you want time tomorrow? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? Before this court tomorrow. Who is abroad? Sri Lakshmish, that counsel for the appellant, submits that parties have amicably settled the dispute and for reporting the settlement seeks a short accommodation as the appellant is abroad. Release this matter on 11/10. Yes, please. Order, serial number 1. Page 3. ಯಾವತ್ತು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ appellant. ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ. ಹಾ 17/8/2019 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ. ಸೋಲ್ ಅಪ್ಪಲೆಂಟಾ Sole appellant. Sole appellant said to have died on 17th of August 2019. Till today, steps are not taken. Appeal is of the year 2007. Since no steps are taken in respect of the deceased sole appellant to bring the legal representatives of sole appellant on record, appeal dismissed as abated. K.R. S.R. Kamalacharan. My lords, I appear for the appellants, my lord, in this matter. My lord, on the last occasion, application for appointment of ADLR was allowed. Application of the respondent. We filed our memo of instructions, my lord, but we haven't received any notice for spot inspection yet. There was no notice that was ordered. No, you should have gone on a particular day. No, My lord, it was commissioner thereafter shall carry out commissioner work as per the memos of instructions to be filed by the parties and file the report. who is the person who has been appointed? Madhyana kitpoli or yaar ADLR nodi correct. ADLR number early Mr. Rajgopal, what happened? I'll recall this order. ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ADL ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು.
ಯಾರು ADLR ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಕಮಿಷನರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸಿ cannot keep it for all time to come. No, appeal is of the year 2010. Awaiting the report from ADLR, release this matter on 11/10. Issue reminder to the commissioner. Yes. Obliged. ಫೀ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೀ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Obliged. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಕಾಲ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. No, if you are saying, if you are too much of that nature, that too technical, court knows how to pass such orders in these matters. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಮನೆ ಬರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಅವತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2010 IA is not necessary, ರೀಕಾಲ್ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಬರೀಲೇನು? ಬೇಡ ಫಾಲೋ ಬರ್ದಾಕ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ದಾಕ್ತೀನಿ ಈಗಲೇನೆ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Don't test the power of the court. 151 I will exercise. Not necessary. Why should I have any report? ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ್ಲೇನೆ. ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ತಾವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗ್ವಿಷಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಗೋದಾಗಲ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Tell me what to do. Sorry, if you're wrong. That's it. ಮಾಡಿ ಅದೇನಿದಾರ ಕೇಳಿ. Who is the ADLR? Otherwise, I'll ask him to come here by 2:30. He will come. Then he will say, what is the problem? ADLR is not a superior authority over the High Court, no? You should have done this by now. Who is the ADLR? Find out. By 2:30, we will call him. Find out what it is. And if there is something that is required to be done, we will recall the order. What do you want me to do? No, let it. It's very necessary. Your Lordship. Necessary ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 11:10 ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can take it that I'll recall this order. Please. What is this, Mr.? That's all right. All right. Memo accepted. Memo filed by the Council for Appellant dated yesterday. Accepted. The notice taken out to the LRs of R3, R2, C and D by way of paper publication is accepted. Called out absent. R2, C, D called out absent. C and D called out absent. In order to facilitate the R2, C and D to engage a counsel, release this matter on 12/10. Yes, please. It's okay. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಮೈ ಹೆಲ್ತ್. You understand? 51 years, 52 years I did not have diabetes. My lifestyle was good. After coming over to registry, it's a boon to me. All right. So once there is a diabetes, you start taking some medicine. That will adversely affect the other health also, other issues also. Up to 51 years, because my wife used to say, you get it checked up. I used to pay 3,000 rupees to diagnostic center to have a normal report. Every year. It's a ritual. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. I came to registry sometime in 2018. You know what happened?
so much of pressure, so many things. Gottildange, I started losing my weight and sweating. So doctor iddaru ondsati check ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ HbA1c was very high, 9 point something. ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್? ಹೋದ ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. It all happened in a very quick succession of about 9 to 10 months. Immediately ಅವರು ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ BPS ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅದು, ನೀವು BP-ಗೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು. See, that is the way of line of treatment that the allopathies have now. So now morning ಒಂದು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್, ಒಂದು BP ಮಾತ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೋಪನ? ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಶೌಟ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. 2 ವಾರ 4 ವಾರ 6 ವಾರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. 5, 6ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗಳು 4ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗನ್ಬಿಟ್ರು, ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ? ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ. You are all the youngsters who are there to be in this institution for next 30 to 40 years, subject to whatever be your practice. I am gone. Another 5 years, yes, end of it. My career comes to an end. ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ನಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಚಿಯಸ್ ಇಂಡಿಗ್ನೇಷನ್. ಕೈಲಾಗದಿರೋರು ಮೈ ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಮ್ ಪವರ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆಫೀಸ್ನವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ the people who have been promoted from the D group level are now made as the SDA. They may not know, even how to put a small note, but they have to learn, no? In the process, they have to get, no? ಯಾರು ಈಗ ನನ್ ಬೇಡ, ನಂಗೆ RFI ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತಪ್ಪತ್ರೆ ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಲ್ವಾ? ತಾವೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಎಳಗರುಂ ಎತ್ತಾಗದೆ ಹರಹರ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ. ಕರು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಎತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಹಜ, ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ MC ಚಾಗ್ಲಾ ಅವರು ಗಜೇಂದ್ರ ಗಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಪುಸ್ತಕನ? ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಕ್, ರೋಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ, ಹೆಂಗೋ ಫ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. MC ಚಾಗ್ಲಾ ಅವರು ಗಜೇಂದ್ರ ಗಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ದಿ ದೆನ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ? ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್, ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್. ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. A famous writer has said, if you put one step towards the north, you are one step nearer to Himalaya. Only problem for us is we'll come back 2 steps. That should not happen. ಅವ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಬರ್ತಾಳೆ ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಂಡಾಗಾದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದು. ಮಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏಮ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತಾವೊಂದು ಅಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ಗೇನೋ ಸೆಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್.
4 ಜನ ಇದ್ರು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್, notice to unserved respondent R1 to 3 were published in one issue of your paper, Samyukta Karnataka, dated 21/9/2022. R1 to R3 called out absent. In order to facilitate the R1 to R3 to engage a counsel, release this matter on 13/10. Yes, Subramanya. Finally, 10 days time is granted. Do the needful, released on 13/10. Notice to respond number 3 is published in one issue of Vijay Karnataka, dated 16/9/2022. Called out absent. R3 called out absent. Service held sufficient. In order to facilitate the R3 to engage a counsel, release this matter on 13/10. BC Venkatesh. Ready, yeah? Pass over. Find out what has happened. Yes. Jayant, Jaitir Maleshappa. ಏನಾಗಿದೆ? All right. Awaiting the notice of the court notice of appellant, release this matter on 13/10. Sampath Kumar. What is this? 18/1/2014 aliro of subject. You made a submission that needful set to have been done on 6th of September. What you have done? No, what is the needful you have done on 6th of September? Let us see. On 6th of September, what you have done? Process ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಅಲ್ಲ, 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಪಾಸ್ ಓವರ್. Let us see if the objections are itself are not complete from 2014. What is the fun of keeping this matter for 8 years? ನೋಡಿ, ಅದೇನಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಳಿ. ಮರಿಯಪ್ಪ, ಏನಿದು? Why have not taken steps? ಏನಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇದು. ಇರಪ್ಪ, ಯಾರು ತಾವ್ಯಾರು? ತಾವ್ಯಾರು ಇವ್ರೆ? ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಯಾಕೆ? Yes, Mr. Mariappa, August 2022, 2 weeks time is granted. 2 months have elapsed. You have not done anything. Why should I grant any further time? I'll dismiss it. No, for 2014 appeal, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, R2 ಮತ್ತೆ R5 ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Days time is granted finally to do the needful, release tomorrow. If you are not doing it, I will be dismissing it, the whole appeal. Yes, Prasanna.
ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪಾಸ್ ಅವರು. Number 12, A. Kumar ಅವರೇ. ನನ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್? Publication ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ case number ತಪ್ಪಿದೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾನೇನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. RFA ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್, you have to take again because there is a mistake in the case number itself. So nobody can be allowed to be placed ex parte based on that. Huh? Huh? ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಕರಿಗಂಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆದೇ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆದ್ ಓದಿದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಲೆಂಟ್ seeks indulgence of this court to take a fresh paper publication as ordered by this court, as there was a mistake in the case number. He is permitted to do so. Issue paper publication as ordered earlier in one issue of Kannada Prabha. Kannada Prabha antide, Samyukta Karnataka antide. Vijayawani and Samyukta Karnataka. One issue of Vijayawani. Aitu, Vijayawani. One issue of Vijayawani fixing the date of hearing as 20th October and publication to be carried out on or before 5th of October. Madi, innondu iskoli. After getting the draft approved, fresh draft approved from the court. Ivatte kodi ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes. Mr. Kumar Vel. Yes, please. 2014, sir. When was the court notice ordered? When was the notice ordered, sir? Not yesterday, no? Then, if you don't pay the process today and pay the cost today, I'll be dismissing the appeal by 2:30. Process ಕೊಡಕ್ಕೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಆರ್ ಯು ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ವಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ. If you are junior, do this, all this. Tomorrow. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. After the laser surgery, half an hour he came and resumed into the court. Do you know that? It doesn't require weeks time and all. Alle hale ತರ. Honorable Justice Natarajan ಅವರು with that glasses on, he came back to Dharwad after the eye surgery. Forget Bangalore. He came back to Dharwad and conducted the litigation. ಇದು cases. ಅದನ್ನ ಬಿಳಿ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಬಂದ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು. Whole of the roster he was wearing that spectacle, that's all. What are you up to? ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ತರ ತಿಂಗಳಂಗಟ್ಲೆ ಐ ಸರ್ಜರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ, ಹಂಗೆ ಲೇಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ. No, 2014 you should have some sense of responsibility is what I am trying to say. It is submitted that C.A. Kumar Vel, Land Counsel for the appellant, has undergone eye surgery yesterday. Release this matter on the reopening day for doing the needful. Yes. Gopal Singh. When did you pay the here? Today. Needful set have been done today. Issue notice to R2 1 via
1 to 4. Rajaram. ಏನಮ್ಮ ಇದು? 2 days time is granted post after immediately after vacation. Yes, Chandan. What is this? Who passed away? R6. ಅದು ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವರು? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೊಲೀಸ್? ಎದೋಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೇನಂತ. What has happened to the earlier notices? Notice to R6H. Barkuma. Who is that fellow? Why is he shouting there? No, we'll go. We'll retire to the chambers. Let the administration take place. Whatever the necessary things are there. Yes. R26 or R6H returned unclaimed. Notice to R6H held sufficient. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನದು? ಇನ್ಯಾರ್ದು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ತರ ಬಂದಿದೆ. Time granted to take necessary steps for the other LRs of R6. Release this matter on 11/10. Yes. Sadashivappa. All right. Of subjections overruled. Peruse the IA1 of 2022. IA1 of 2022 is filed under Order 5 Rule 20 CPC. Notice issued to the 5 Rule 20 CPC seeking issue of notice to the unserved respondent by substituted service, that is by way of paper publication in Samyukta Karnataka Kannada daily newspaper, Bangalore edition. First, the notices issued earlier returned with an endorsement, no such person in the address shown in the class title. Application is supported by the affidavit of Shri CM Lakka Hanumaya, satisfied as to the contents of the affidavit. Issue notice to response number 1 and 2 by way of paper publication by publishing the notice in one issue of Samyukta Karnataka Daily, Bangalore edition, fixing the date of hearing as 20th October, as 21st October, and publication to be made on or before 10th October after getting the draft approved. First time. Number 17, I am for respond number 1, madam. Addressee left. Even last time also they taken same address, my lord. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಯಾವ್ದಾರ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Only R1. Counsel for appellant seeks time to file necessary application to take notice to R11 to R14 by
substituted service, release this matter on 11/10. Yes. Muniappa? ಏನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? As per the order of this court, notice to R1 and R3 published in one issue of Kannada Prabha dated 15/9/2022. 16/9 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 16/9/2022. 15/9/2022. Pusta. R1 and R3 called out absent. In order to facilitate the R1 and R3 to engage a counsel, release this matter on 13/10. Rajendra? ಸೇವ್ ಮಾಡು ನೋಡಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಅದು? ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ. ಇಲ್ಲಿ R1 and R4 ಮಾಡಿ. R1 and R4 in Kannada Prabha dated 21/9/2022. 13/10 in order to facilitate. Yes. Government advocate. Yes, madam, idu what is this matter? What is this matter? Belongs to the government. ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು? ಲೇಕು. ಕೆರೆ ನುಂಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. All right. Who are all the respondents? R2 and R4. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. All right. Government advocate seeks time to take necessary steps to respond, unserved respond number 2 and 4. Release this matter from 11/10. Paper publication. ಹಿಂದೆ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? ಅಲ್ಲ ಈ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾ, ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸರಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ? 2 days time is granted, do the needful. B. Nagarajan? Amended appeal memo filed, taken on record. ಏನಾಗಬೇಕಿದು? What next? Admit ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಯ್ತಾ? Post this matter for hearing. Yes. Hey, Patil? Patil? ಏನ್ ನೋಡಿ ಅದು IA 1/21 in time ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ IA. ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದಾರ ನೋಡಮ್ಮ. ಹೊರೆ ಒಂದ್ IA ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸತ್ತಿರೋದು ಯಾವತ್ತು? 21/9/21. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. 9th November 21. ಬರ್ಕೊಮ್ಮ. Counsel for appellant absent. Perused IA 1/21. IA 1/21 is filed to bring the legal representative of deceased third respondent on record. As per the affidavit, third respondent said to have died on 21st of September 2021. Hence issue notice to the proposed R3 LRs of proposed LRs of ಆಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ನೋಡಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವೈ IA?
ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟೆಡ್ 36/11 ಪ್ರಕಾರ Which will not be something that notice is done. Parties. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಆಲ್ LRs of deceased R2 proposed R3 Kalleshappa served. Appellants and LRs of deceased R2 are the proposed LRs of R3 ಅಂತ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕುಡಿಲಿ ನೋಡೋಣ. LRs ಯಾರು? LR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ LR 1 of 22. ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ IA1 ಗೆ. ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟಿಸ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ R3. ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಗೋ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ದಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ LR of R3 served and remained absent since the application IA1 of 2021 is in time, and respondent number 3, proposed legal representative of respondent number 3, has not chosen to file any objections to IA1 of 2021. IA1 of 2021 has allowed. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಅಲೋಡ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಟು amend the cost title and file amended appeal memo. Release this matter 13/10. ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ವೇನು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂನ್ ಎಲ್ಲೋದ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅವ್ನು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪಾಪ ಏನೋ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವ್ಯಾಕ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. KV ನರಸಿಂಹನ್. ಎಸ್, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್? ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲು ಇದ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 11/10 at the request of counsel for appellant. 13th. ಶೆಟ್ರು ಬನ್ನಿ. ಸುಯೋಗ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಓಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಕೇಸ್ ತಂದ್ರೆ. ಎಸ್, ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶೆಟ್ರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Yes, sir. All right, then we'll proceed with the case now. We'll proceed with the case. What is this IA1 of 2022 for filing LR application?
2 of 2022, setting aside abatement, 3 of so and so. What do you say about the year 1 to 3? All right. There is a delay of 981 days in filing the application to bring the legal representative deceased appellant on record. IA2 is filed seeking setting aside abatement, and IA3 is to bring the legal representative of deceased appellant on record. First, accepting the cost shown in the affidavit, and also taking note of the fact that the appeal arises out of a judgment where the rights of the immovable properties are involved, IA 1 of 2022 is allowed and delay of 981 days condoned on payment of cost of rupees 2,000 to the Karnataka State Legal Services Committee. First. ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅಲ್ಲ ಶೆಟ್ರೆ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ rule imposing cost is as a rule by this court, not for any other. Sampath ಅವರು he was fair enough to say that that it could be allowed. So as a rule, I am imposing that cost to the Legal Services Committee. I am avoiding you to go to ನ್ಯಾಯ ದೇಗುಲ, because ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I have requested the member secretary there to move the chairman and the governors of the Legal Services Authority to prepare a QR code, and we can keep it in the court. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ದಾಸರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತನಗೆಂತೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸುಕೊಂಬ ಕಳ್ಳದೊರೆಗೆ ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಬಾಲಾಜಿ ಇನ್ ತಿರುಪತಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ I2 and 3 are also allowed. Counsel for appellant to carry out the amendment to the appeal memorandum forthwith and file amended appeal memo. Release this matter on 14/10. Yes, please. All right. Counsel for appellant present. Applications are filed under Order 5, Rule 20. Why 2? All right. 2 applications. One would have been sufficient anyway. 2 applications under Order, both under Order 5, Rule 20, to issue notice to the unserved respondents number R1 and R1C in one issue of Yavya paper. R1C in the R5DB. In Udayavani and Inandu Vijayavani and Inandu Edu Vijayavani. First, next para. Aitala? R1B value. Wait. There is the affidavit and the endorsements on the unserved covers. First, satisfied as to the contents of the affidavit, issue notice to the unserved respondent R1, B and C, and unserved respondent R5DB, R5DB as prayed. First, publication to be made on or before 21st of October, and publication to be made by fixing the date of hearing as 21st of October, and publication to be made on or before 10th of October, after the getting the VAT draft verified from the office. Yes, sir. Ravi? Please, my lord. Appears to the appellant. Yes. What is this?
Lord, steps to be taken in respect of R5A. I shall do the needful, my lord. 1 week's time may be granted. Week's time is granted, do the needful finally. Yes, Subramanya. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? Council submits that today he has filed an application under Order 5 Rule 20 CPC in the office. Post this matter on 11/10. Manjunatha. My lord, in this matter, I am representing the appellant. In this matter, what has happened is, my lord, in fact, Mr. Purushottam Rao was appearing on behalf of the appellant. Sorry. And when he expired, my lord, now Mr. Manjunath is his colleague and now he is not practicing in Bangalore. That is what my instruction from my client. Yes. But we are not able to get the NOC from him. That is the difficulty, my lord. My lords may kindly grant 1 week time. Week's time is granted. Week's time is granted. Please, my lord. Very well. As per the request of Sri Mahesh Kiran Shetty. Please, my lord. On behalf of appellant. Yes. Rajeshwara. Ian Rajeshwara. Pasor. Prabhu. In time, I2 of 17 is filed to bring the legal representative of deceased R2 on record. R3 from I2 put it. No, sir, it is R2. This is R2 on record. First, there is the affidavit. According to the affidavit, respondent number 2 died on 29/12/2015. You have to file 2 more applications. If you don't do it, then I'll have to dismiss the I2. Application came to be filed in the year 2017. Notice of I2 was served on R2A, R2B, and R2C. Application is not supported by the application for condemnation of delay and setting aside abatement. Hence, I2 is dismissed. File fresh application. Week's time is granted, do the needful, released on 11/10. Along with RFA 873 of 2015. Yes. Manjunath Rao. What is this criminal RP number track? Why it has been listed today? Was it disposed of by this court? If it is not disposed of, then it should go before the roster court, no? Why it has come up before this court? ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ? What is the earlier order? What is this order dated 25/11 of 2021? Not it is 25/11. Where is that application?
25/11/2021 application togoli. No, 25/11/2021 application filed by the revision petitioner togoli. ಯಾರಿಗೆ? Why should I now pass any order, sir? It's not modification. 25/11/2021 ನೀವೇನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ BS ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಚಿನ್ BS ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್, ನೀವೇ ಹಾಕಿರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? 25/11 ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದಿ ಇದು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು. ಶ್ರೀ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು, ಲ್ಯಾಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರೀ JA Shankar and Abhiram JA. First, they claim to be the legal heirs of the deceased complainant. First, this court on 25/11/2021 passed an order. The application dated 18/4/2022 needs to be placed before the roster judge. It has been submitted before the roster judge that petitioner has made an application seeking modification of the order. ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಮ್ಮ? ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ? ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪೆಟಿಷನರ್, ರಿವಿಷನ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ 25/11/21 ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದೋ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪೆರುಸುಡ್ದಿ. In the meantime, Perusudi IA 1 of 2022 filed on 4/1/2022 seeking relaxation of the conditions imposed by this court on 25/11/2021. First, Perusudi the application and the affidavit. No grounds are made out for the relaxation of condition. Accordingly, the IA dated so and so, IA dated 4/1/2022 seeking relaxation of the condition is hereby rejected. Matter is directed to be posted before the roast judge. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Do whatever you want in accordance with law. ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರು ಪಾಸ್ ಓವರ್. Bal Gangadhar. Paper appellants, my lord. Kindly have to vacation, my lord. Today is not feeling well, my lord. ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ತಮಾಷೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. My lord, R6 is expired in the year 2013 itself. R6 Rukmanamma is no more, my lord. She died in the year 2000. ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Served and unrepresented, what to do? If you want to come on record, you come on record on your own. No, I am not representing, only I am informing the court. That's all. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಅಪಲೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. If you want to file a memo, reporting the death of R6. Yes. Now, if you want to file a memo reporting the death of
Yes, sir. Or six. Needful will memo. be done. See, SV Prakash, land council per day. Respond R1. number 1 to 3. First respond number 1 submits that. Sixth respondent is no more. In this regard, seeks time to file necessary memo. Release tomorrow. ನಾಳೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಿರು. Hopeless. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಳೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನ Council seeks time, appellant council seeks time refused, appeal dismissed for non-prosecution. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ. Sri Lakshmipati on behalf of Sri ನಾಳೆ Gangadhar repeatedly sought for time. The appeal is of the year 2006. ನಾಳೆ No justification in granting the time. Hence appeal dismissed for non-prosecution. Yes. ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. No more indulgence. ಸಾರಿ Want to play with the court, no? ಸಾರಿ ಮಾಡಿ. Want to play with the court? You want to play with the court? ಹೌದು ಸಾರಿ ಹೌದಾ? ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೂ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರುಕ್ಮಣಮ್ಮ was served and unrepresented. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. So there is the matter. You argue the matter, no? On merits. Otherwise, your prayer will be rejected and the appeal is dismissed for non-prosecution. What do you want me to do? ನಾಳೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಡೆತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗ್ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಅಪೀಲೆಂಟು. ಸರಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. 2006ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಪೀಲು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನಾಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಮೇಶ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಲೆಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್. 2006 ಅಪೀಲ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫನ್? ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಹೊಳ್ಳ ಅಂಡ್ ಹೊಳ್ಳ. Sorry? What? For what? 2006 appeal, no? What is the suit for? Come on. Kodi. Sorry? Trademark infringement ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ? No, what happened in the trial court? 16 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ. Suit itself is of the year 1995. What infringement, what loss that you have been put to? No, agreed. For last 16 years, whatever that loss that has not occurred to you by this appeal, what will happen now? Counsel for appellant, 6 time. Post on 11/10. Vijayalakshmi, Raghu Prasad, pass over. ಅದೇನೋ ಸೀತಾರು ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ. Raghu Prasad. Lordship, I'm just appearing in item 37, which was just called right now, PC Malappa. I'm for the respondent in this matter. All right, 11/10. Your Lordship, if I may just mention, the appellant has been taking time for the last 1 year to file the written. Do madam, ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಾಯ್ತು, ನೀವು ಇವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Yes, Gautam. Your Lordship, if it may be just noted opportunity. I've given it on 11th October. Why don't you hear your case is already over? Why are you disturbing the other cases? Okay, Your Lordship, I apologize.
No, sorry, sir. No. No. ಈ ಸೂಟ್ ಕೊಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 2006 ಇಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ why not today is the question. Sir, your suit in the trial court is dismissed and the suit is of the year 2006 to 1995. Suit is of the year 1995. And the suit came to be dismissed in the year 2006. And appeal is pending before this court for last 16 years. And the case is one for bare injunction. What should be done? Now, ಓದಿದ್ದೀರಾ case ಏನಿದೆ ಅಂತ? Suit for permanent injunction is dismissed in the year 2006. 16 years have elapsed. Sorry, there is no merit in this matter. If you are aggrieved, file necessary suit before the appropriate court. No, sir. Sorry. Sorry, sir. 2006 matter. Grounds ಓದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ವೇಗ್ ಆಗಿದೆ grounds. Read the grounds, no? Take out your grounds. Take out your grounds and read it, whether it makes any sense. Kindly read, sir. Page number 8 of the appeal memorandum. Cogent evidence. Sir, suit for permanent injunction is dismissed. Suit of 1995, dismissed in 2006, 11 years in the trial court, 16 years in the appellate court, 27 years have elapsed from the date of cause of action. Nothing has happened till today. What will be the effect of it? Whether the cause would survive for last 27 years? If at all, if there was any threat, did it survive for 27 years? Court knows your case better than you. Court has read the papers. What is the justification? See, adjournment is okay. We'll grant. But what is the justification for this? What is the justification for this? ನೇರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. The suit was not properly framed in the first instance. And suit for permanent injunction, 10 issues were raised by the trial court. I don't know why. Suit for bare injunction. Lawful question, interference, ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. At the most, ಅದೇನೋ society ಅಂತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು issue. 10 issues, 11 years. Your suit is dismissed 16 years before this court. What is the justification in granting for the time?
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಸರಿ, Shri Vinay Kuttappa, Land Counsel for the appellant representing Shri Gautam S. Bharadwaj, seek short accommodation that he would come prepared. He would get prepared and address the arguments. Appeal is of the year 2006 came to be dismissed. Appeal is of the year 2006 filed by the plaintiff whose suit came to be dismissed for the prayer of came to be dismissed in the year 2006 poster. Suit itself is of the year 1995 filed for relief of permanent injunction poster. As a last opportunity, release this matter on 11/10. Kulkarni. Shri Kulkarni. Shri Kulkarni. Pass over. Shanmukappa. Lord, I appear for the respondent. Heli. Lord, during the last date of hearing, my lord, referring to the Nirmalananda's case, this is suit for specific performance. ಹೌದು ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ನಾನು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವೇಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಗೆ he has to confirm whether it is acceptable or whatever it is. So the matter may be taken up immediately. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅವರಿಬ್ರು? ಅಲ್ಲ, I appear for the respondent. Toppanna and Makla. They want 3 lakhs, is it? That's what the proposal that has been given by your senior. Mr. Shanmukappa himself. No, you have suffered a decree, sir. Please don't say something incorrect. You have suffered a decree, then without any money, I'll dismiss the appeal. No, without the additional money, I'll dismiss the appeal. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲ. No, that's okay. If your senior himself has ordered for given a proposal for the find out, no, check up. ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ, ಏನು ಕೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರು ಹೋದ್ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರೋದೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆ ಇದೆ, ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Nirmala Anand's judgment. Now your senior has given an offer of 3 lakhs additional money to be paid by the respondent who is the decree holder to you, and with that sale deed is to be executed on that, for which he has informed his client and he is yet to get the reply. Why do we take all these things? Will pass orders. Nirmala Anand file kodi. Will order for 3 lakhs additional amount and then decree the suit. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ 2 minutes. ವೈ ನಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸಚ್ slum or anything, but ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ because of the pendency of the suit, neither the vendor bothered to protect. What is the value today, sir? What was the value then and what is the value today? The value, ಅವರು 12 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. They have not produced any document. There is a clear admission in the cross examination. What was the guideline value as on that day? Where is the material on record? All material on record, there is absolutely nothing, my lord. They have not produced any document. All right, you say no. You say what was the value, guideline value as on that day for this area?
ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿದೀವಿ 68,000 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅವರು ಒಬ್ರು ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ನೋ ದೆನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ likely to get the what is the value. ಅಲ್ಲ my lord may kindly peruse in page 54 for a minute, my lord. Thereafter In page 54. In page 54 in the paper book. Yes. ಅದರಲ್ಲಿ last paragraph. Yes, sir. I was allotted ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 54. Yes, I got it. Please read it. Yes. I was allotted a site by the Gayatri Nagar House Building Cooperative Society, Bangalore. I had filed an application to the said society for allotment of the site. I had filed the said application during 1978. I have seen the site allotted to me. It is true that surrounding the site allotted to me, there is a slum area wherein huts have been constructed. In fact, that has been extended because they took advantage of the pendency of the suit, and now it is covered by the hutman dwellers. And even if it is they execute the sale deed, Lord, then I will have to take out another suit for taking possession in accordance with law. Yes. So therefore, my lord, my submission is that in fact, the Nirmalananda's the ratio will not be applicable to my case, because there is an observation in the Nirmalananda's case itself. When I was ready to pay the balance amount, and the vendor wanted to wriggle out of the contract, and he set up a blank paper theory, failed to prove it. I have proved the agreement, shown my readiness and willingness, issued a notice to him before issuing the parties in time. Lord, therefore, there is an observation in the Nirmalananda's case itself that if I was ready and the delay is only on account of the No, if all your submissions are to be accepted, yes, then no appeal should be entertained by the High Court, no? No, my lord, not. I am not on that, my lord. This is a court of first appeal, Mr. Hebbar. Hebbar. My lord, I understand that. Both Lord, I on know law that and facts, this court can reappreciate. my lord has got all And the courts. and if you want to hang on to the opinion given by the trial court and then say that that is justified, it's up to you. No, I'm not on that, man. I'm just wanted to say. Therefore, the court has given an idea of coming out with a possible amicable settlement in case if it is feasible. No, therefore, my lord, I have sent the proposal given ನಿಮ್ಮ by Mr. ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟ Shanmugappa. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ದಿರೋದ್ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದೆ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಲಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಥ್ರೂ VC. ಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರದೀಪ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಸ್ವಿ ಅಂಡ್ ಕೋ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, present physically. Sri Hebbar submits that Sri Shanmukappa, Lord Counsel, has given an offer of additional consideration of 3 lakhs for executing the sale deed. First, Sri Hebbar submits that he has communicated the same to the respondent plaintiff, and he is awaiting reply from the plaintiff and seeks short accommodation to report the same before this court. Release this matter on 11/10. Grateful, my lord. ಆತರ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲ my lord, this honorable court in the first appeal has got enormous powers even to reverse, overturn, amend, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಲಮ್ಮು. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ದಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಆನಂದನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
though the learned the junior judges. See, that is a tool given by the Honorable Apex Court to this court. In a Okay. given case where it touches the conscience, even assuming that all your ingredients stands proved, in the discretionary power, I can always upset and then order for refund of money with reasonable interest. ಹೌದು ನನಗಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಲ್ಡಿಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಈಗ ನನಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕೇ ಬೇಡ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. That also will consider, no? Right. How much you have paid? I have paid 45,000. 45,000 in the year 1995. ಹೌದು 45,000 in the year 1995. 95, 2005, 15, 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 15 plus 7, 27 ವರ್ಷ. You pay 3 lakhs to them. You pay 3 lakhs to them, they were ready to give back. ಬನ್ರಿ ಇವ್ರೆ. ನಮ್ಗ ಹಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನೋವೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 12% ತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನೀವಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. That's a good offer, no? Think over. Talk to Mr. Hebbar. Counter offer. ಅವ್ರು ತಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ರೆಡಿ. ಆಯ್ತು. You talk to your clients and then get that amount arranged. Talk to them and arrange. ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಫೈ ರೀಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕಮೆಂಟ್ ತಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುವಾಗ 10 ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನೋ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. Recently, Honorable Apex Court, Honorable Justice Chandrachud of Apex Court has said so. ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲಾನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಜಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು. ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. 12% ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. It would be somewhere around 1,44,000, 1,45,000 ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 46,000 ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ 45,000. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅದು ನೋಡಮ್ಮ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ 24% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12%. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. When refund is to be made, it can't be just like that. Division judgment. Anand, I am aware of it. Why are you worried? All right. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. No. Since this court is now continued with the same jurisdiction, same roster of RFA, that has to be there, no? ಹೌದು. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು. Day in and day out it is necessary. ಹೌದು. Grateful, Manoj. Grateful. Yes. Government advocate
No, I have the very report ಇಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಓವರ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. Respondents 2 and 3. ಪಾಸ್ ಓವರ್, ಎಸ್. ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. After vacation. ಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಜಯಂತ್ ರಾವ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪಲೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Shri M.S. Rajendra Prasad, Learned Senior Counsel, has been engaged in the present appeal as per the submission of Shri Jain and seeks passover. Lord Counsel, Tam Hesrama? Jayashri anta. Jayashri for T.N. Raghupati. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Correct. No, I took a long light test. All right. ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ I had to ask. Yes. ಆಯ್ತಲ್ಲ. On behalf of Raghupati, submits that the matter may be posted after vacation. Release this on. I'm ready. All right, 12:10. Yes. Gangadraya. Yes, sir. Senior counsel ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಮಾತಾಡಿ. Now your friend says none of those proposals are acceptable. One proposal they showed interest. One proposal they showed interest. My only suggestion is we will have one more round of meeting, 11th or 12th will be called. Only thing for I it doesn't I only interest this he is starting on the property from 1955. 67 years he has enjoyed the property without paying the rents. He has not paid the rents. He has supplied the property. He is not only having the cake and eating it too. He has not paid the rents for the last over after we filed the case. Yeah, and then giving the photograph, I will be very happy to give. No, it's all right. You have known. Latest photograph. There he has to show that he has subject the property. I didn't want to further complicate the case. Can you see? He has given it to a juice shop, ice cream parlor. Reliance Fine Art. Printing money on my property without even paying me the extent. No, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮತ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ Saturday and Sunday, with the permission of corporation, somebody is handicapped, is sitting there and doing some business on Saturday evening. It's okay, whatever it is. That doesn't amount to subletting. No, that's okay. See, when the parties don't see eye to eye on any of the proposal. They were good friends for 80 years. Then why litigation for last so many years? Very ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. 2004 ತನಕ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. 4 ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಗನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ. He was also party for his movement last Saturday. There was a fruitful discussion. Where is your client? ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್.
Even you want to have a relook into the matter? What can be done? I don't want to go into the nitty-gritty. Yes, argue the matter, no? Better. 11th is my kind of. No, Mr. Kamath, commence the argument. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ನೀವು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾರು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಫ್ಲಾಟ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೋ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್? ನೀವು ಕೂತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಕೂತೇ ಇರ್ತೀರ, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. He says he flatly refused for any compromise. If anything is there, he should say no. Kamath, please, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. We are ready to we have what? This is not patient. The landlord is Gupura. Tenant is Krishnamurthy, respective fathers. They have a talk to modernize this shop and 20 lakhs rupees. What is the admitted rent? Admitted rent is 2,750. How much is due? From 2004 onwards, they have not received them. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟೈಮ್. For 6.5 lakhs. That's why, no? Wait, sir. Kindly wait. Tomorrow, deposit. We'll consider and grant time. Deposit, no? ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. To show your bona fides, you deposit. 2004 ಇಂದ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ. ಅವ್ರೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು? ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಪ್ ಟು 2004 ರೆಸಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿಂದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಕೊಡಿ. No, sir, please wait. We'll sort it out step by step. Give me the receipt for having paid up to 2008. Then you pay from the date you have been inducted into the tenant. You are the person who are pleasing discharge. You should give the entire receipt. If you don't have receipt, pay entire amount. Give the receipt, no? 5 lakhs rupees tomorrow. By 3 o'clock, we will Deposit. When the matter is taken up for the hearing, Sri Kamath, Lord Counsel for the appellant, submits that parties are fast friends for so many years, and on account of a trivial issue, they have fallen apart, and there is a bright chance of settlement. Next para. Sri Ravivarma Kumar, learned senior counsel, rejects the said submission, does not accept the, let us not say reject, does not accept the said submission on the part of the appellant. He submits that to show the bona fides, the admitted arrears of rent needs to be deposited before this court. There are serious disputes as to the payment of arrears of rent posta. However, in order to show the bona fides on the part of the appellant for the possibility of the amicable settlement, Sri Kamath submits that the appellant would deposit some more rupees 5 lakhs before this court towards the arrears of rent by 3 o'clock tomorrow. Permitted to do so. Release this matter tomorrow at 3:30. ಆಗತ್ತೆ.
ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜ ನೋಡಿದಿರಿ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಿದಿರಿ, ವೇಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗಿಲಿ, ಆ ಹಂತ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೇದಿವೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗಿಲಿ, ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ತೋಚುತ್ತೋ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಶರ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಅಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬಾರ್, that there may be change of roster and I may be made to sit in some other roster. Fortunately, that has not happened. Therefore, I continue to be the RFA roster for the rest of the year. Therefore, no worry. We can. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Of course, I got few matters to dictate. That's part of my job. ನಾ ಇವತ್ತೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಿಸಿನೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉಳಿದಿರೋದು. So therefore, for the rest of the year, ಬಂದಿದೆ, ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ನಾನು I made it. Soon after I received the sitting list, I made an announcement in the court stating that don't worry, I'll be there, I'll taking it up. Only thing is 2 years more it has been increased now. Earlier till this roster I had 2016. From reopening I have the matters up to 2018. Probably the IPR is taken off from my court and it is given to the other judge who handles the RFA. So that's the ಅಲ್ಲಿ IPR ತೆಗೆದ್ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. That's the only thing that I know, sir. I have seen you before I became an advocate. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ವೇ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ? ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ RFA ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೂಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ. I owe that to the bar. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನವ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ idiosyncrasies ನ they are able to put up. And ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. More than a dozen, 1.5 dozen matters are settled here. ನೋಡೋಣ. ನಾನು ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ಆರ್ ಅದು ನೋಡ್ಲಿ ಅವರು. If there is a possibility of any other viable medium by which we can work it out, it is possible, no? ಹಳೇದ್ ಮರಿಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Anybody? ನೋಡ್ದೆ ನಿಮ್ದ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಟ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇದು ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಜೊತೆ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ 50% ರೈಟು, 50% ರೈಟು ಅವಳು ಒಪ್ಬೇಡ್ವೆ? ಕಾಮತ್ತವ್ರೆ, ಹೈ ಏಮ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 50% is always right, no? I have not seen that judgment of the Madras
Principal Court, Principal City Civil Court. There was some time back, a suit was filed in City Civil Court, Madras. A person has approached the court with a prayer for permanent injunction, restraining Aishwarya Rai not to marry that son of Amitabh Bachchan. I always quote this example for our young friends in the district judiciary. Look at the plaint and pass orders. So he had prayed made up such a prayer. In the you maybe due to rush or whatever it is, I would not say anything further because it is for the gentleman to work out. He issued TI. And then somebody brought, and then they saw all these things, and then it became a big issue. Media gottalla. Ili hoytu andre holi hoytu antagi alla agoytu. Yenu plaint governments andre, the plaintiff therein was a rickshaw driver who had seen good number of movies of that actress, Aishwarya Rai. And some very big posters were there of some good movies. He had pasted all those posters in his room and put a garland also. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. And such an injunction was passed. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥವಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಆಯ್ತು ಪಾಪ, ಇಟ್ ಎಂಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ನೋಡಿ. We have seen the Indian judiciary where a summons came to be issued against Abdul Kalam. Why all these things are happening? And the then speaker said, I will not take notice of it. The court ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Good that you made me to remember that. I will tell this. Nobody sitting today. No. Because the fact that someone was issued to the speaker. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾರು ಒಂದನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಮಾಡೋದು, ಕೇಳೋದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಉಚಿತವೇ ಅಂತ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ಯಾವುದು ಈ ತರದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಸ್ just look at the plaint. Just look at the plaint. See, I am the Honorable Chief Justice said, you go and exchange your views. I should not say no advice and all. It's a very big word. We have a program called cluster training. 2 districts will be meeting in a place. And all the judges, right from the principal district judge of both the districts till up to the new entrant, we will all meet in a place in the presence of their respective administrative judges. A judge who is not an administrative judge for that particular districts will be the cluster judge, cluster training judge, that's they call. So we have to go and then deliberate on day-to-day problems that the district judiciary would face. So I was given the responsibility of Kolar and Chikbalapur, and again in Chitradurga and Tumkur. I don't know why chief felt that I should be for 4 districts. So this was there. Day in and day out, we find such mistakes that is been occurring in the district judiciary. So to obviate such things, this was mooted, and then it was successful. First round ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. 10 questions ಇರುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. So the parties, the learned young members of the judiciary, district judiciary, are to come out with their presentation on the topic. The others have to hear, and some doubts, all that will be cleared. It's a day-long program. So usual Sundays, that is meant for that. So I had gone there once to Kolar, once to Chikbalapur, once to Tumkur and Chitradurga. So 4 Sundays we have spent on that. Some doubts, serious doubts are there. So this is the thing that I said. Look at the plaint first.
and then find out whether it is a case for issue of summons. Then order 7, 11, everything will come into picture. If you simply say a suit is filed and it is my duty, issue summons, then what we are doing is wrong. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು, such an injunction would not have been there. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, I don't know how far it is true. Somebody has filed an application to implead Honorable Justice M.N. Vijay in that matter, and summons is issued. Without there being looking into who is, not that it should not be, but there must be some material, no? And I immediately talked to the PDJ, a friend of mine. What's happening in your district? I came to know that this is the position. Sir, I look into it. I am also not aware. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧುವೇ, ಸಾಧ್ಯವೇ, ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸಾಧುವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸಾಧು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ see eye to eye after forgetting whatever that has happened with a new commercial aspects, well and good. But if it is not, the list is to be decided at an early date. Appeal is of the year 2008. So ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. In the guise of settlement, let it not be further dragged. ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ತಾವಂತೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಂತೆ ಮಾಡೋಣ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದಲ್ಲೇನಿಲ್ವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. Whatever is there on the other side, they will also come out with that. We will decide, no? No shirking the responsibility in passing a judgment. No? We will do that. No, I understand that. I may give it free of cost, but not to you. No, Kamath avare. ಇರ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತಾವು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸಮಾಜ ಬಲ್ಲವರು, ಸಮಾಜನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವರು, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಿದವರು, ವೇಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದವರು. I understand. Why as Advocate General, even otherwise also? We had many interactions. I was there as the rural principal district judge rural on the day when the law day or Constitution Day, there was a program. I was to speak before him because I had to get back to the court. I came to know from my friends in the bar that he had all praises for the little I knew, and then I deliberated. 2-3 ಸರ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿ 5 ಸರ್ತಿ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? ಅದು in my absence. I had gone back to the court because court time was over. ಅವ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ನನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನಪ್ಪ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ. ಗುರುಗಳೊಬ್ರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡತನ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗ ನಾವೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸರಿ ಇದ್ದಂತ ಅಂಶನ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಹಂಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇನೋ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದಾರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಔಟ್ಲಿವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಔಟ್ಲಿವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಪುನಃ ನಾವು ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಬೇರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ, ಸಮಾಜ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಯರ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧಣಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರ. ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಹಣ ಕೊಡೋ ಧಣಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ವಕೀಲರು. ಸರಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಾವ್ಯಾರು ಇಲ್ದಲ್ನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ is always attributable to the bar. Without bar, how can it be? So ಅದಿದೆ. ಮೂರನೇದು, ಇದೆರಡು ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೂರನೇದು, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಏನೋ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಗಾಟ್? ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಗನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಂಜೆ ಬಂದ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ 10, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7, 8 ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾಪ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೇಳಿದೆ, ಕಿವಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. Wonderful. For the first time in the entire state, I insisted that it is a must. Wonderful, because we also did not have this. So it was introduced. University raised an objection saying that you are not the subject without. So we will not. Statutes governing law, and we pointed out to the court that this is one of the optional conditions. Maybe nobody has a one. No, we don't have exam. We are not set a date. We don't direct the paper. Find the exam. Protect the exam. Should be. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಗಿನ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದನೇ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಕಣ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಸೆಡ್ ಅಂತ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದು ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು, ನಾಸ್ತಿಕಂಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು. ಚಾರುವಾಕ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಾರುವಾಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲಾಸಫಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾರುವಾಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸೊ ಚಾರುವಾಕರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆದಲ್ಲಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ದೇ ಆರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಈ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಶತಾವಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಸಂಗಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅವನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ರಸಂಗಿ ಅಂತ. ಅಪ್ರಸಂಗಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಷ್ಟು, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅಮಿನಬಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವಧಾನಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸಂಗಿತನ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಪ್ರಸಂಗಿ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ. ಈ ಅಪ್ರಸಂಗಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ತನ್ನ ದಾರಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಧಾನದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳು. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ತಾವು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇನೆ ಹಾಕ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಮ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಟೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಮಾಡಲ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. They have burnt their midnight oils and toiled hard. That should be respected. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತರ್ತಿರೋ ಅದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡು ಹೆಂಗು ಇವತ್ತಿಗೂ ಚಿರಂತನವೋ, ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರ್ತೋಗುತ್ತಾ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡೌನ್. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಮಯದ್ದೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹುಜನರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ an order not to have a smoke in the public place. Whether it is implemented, not. So what is the fun of having such a thing? Therefore, way back in 1970, Supreme Court said, what order that the court cannot supervise, such orders cannot be passed. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಾವು ನಾಲ್ಕನ್ನ ನೋ. ಸೊ ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತ. Please. All right. All next case.
Yes, please. Yes. Sri Nishant, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? Sri Karthik representing Sri Nishant Devi files a memo of retirement with the acknowledgement from the appellant. Perused satisfied. Appellant permitted to retire. The counsel for appellant permitted to retire from the case. Issue court notice to the appellant returnable by 14/10. Yes, please. Subramanya. Any improvement from morning to now? No. You should have read papers, no? I've read. Commence the argument. Ahmed Samya Kodana. Suit for partition, no? Evidence ilvalla adike. Evidence idya adike. Yen evidence kottidiri? Yes. Yes. Yes, please. ಆಗಿ ನಾವು ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿ ನಗರದ ದಿವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಜಮೀನನ್ನು 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಈ ಪತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮುಕ್ತ ಪಡೆಯಲಿದೆ. Very decided probably that the property has been sold for the impact in the house in the total property. That has not been appreciated by the government. When did you challenge this? When did you challenge this? Said it is of the year 1980. When did you challenge this? How many years of the limitation for challenging a sale deed? 80 plus 3, 83. From there onwards, 12 years. What have you done? What have you done, sir? How can it be? What does section 3 of the TP Act say? Registered document, public notice. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತಮ್ಗೊಂದು ಮನೆ ಅಂತಿದೆ, ತಾವು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನು? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೀರಿ ತಾನೆ? ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು? ಏನಂತೆ? They will search for you. Tomorrow also you won't go. Day after tomorrow also. What will they do? Right. What did you do with the property for last so many years? That's the answer, no? ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಸೂಪರ್ವೈಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿನ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಾ? ಅಲ್ಲ. ಐ ಓನ್ ಎ ಸೈಟ್. I have put up a small construction therein to protect it. I let it out to some fellow. Is it not my duty at least the end of the year, whether this fellow has paid the rent or not, to check up? There was an officer in the government who had not drawn a single paisa from his salary account. Single paisa from the salary account. Then how did he leave? How did he leave, sir? ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ತಮ್ಗೆ? ಈ ಚೆಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು
ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿರೋರ್ದನ್ನ ಚೆಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು IO is this: check up from his salary account how much of amount he is withdrawing every month. ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತಿಂಗಳು ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದಂತ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ 1 ಪೈಸನ್ನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಲೀವ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರು ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಓನರ್ ಅಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡೆ ನೀನ್ ತಲೆ ಹಾಕೇ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀನ್ ಬಹುಶಃ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 80ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು 2003 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬುದ್ಧನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ when I had been to the revenue office to verify, I came to know that the property has been sold by seeing the revenue entries. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದು ಓದಿ 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 ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾರದಲ್ಲಿ ತಾವೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ತಾವ್ ನೋಡಿ. ಸೋಕೆಪ್ಪ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅವಾಗ? Seek, when did you seek that to know that you came to know that it has been sold? Follow me. Read the paragraph. No cause of action paragraph. ಸಿಕ್ತಾ ತಮ್ಗೆ? ನಾನೇ ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿ. And on when the plaintiff objected for the same and further about 15 days ago, when the plaintiff demanded the refund for one, effect the partition of the protected property and put him in the apparent protected property for which the remainder of the one has not come forward to report. It is a ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಕೇಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಇದು ನಂಬೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಶ್ರೀ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಧನಂಜಯ ಹೆಗಡೆ. ಯಾವ್ರು ನಿಮ್ದು? ಶಿರ್ಸಿನ? ಧನಂಜಯ ಹೆಗಡೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಧನಂಜಯ ಹೆಗಡೆ seeks time to address arguments. Appeal is of the year 2010. Nanjan Swami idara? Respondent absent. Counsel for respondent absent. Release this matter on 13/10. Finally. Yes, Nagaraja. Lord, I am for the appellant this matter, my lord. Lord, last occasion, your lordship has directed me to file a wakalat in cross appeal. They not serve the copy. To file my objections and argue the matter together.
ಅವರು ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಇದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 is alive. Life interest been created in favor of the her under the bill dated 1993. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೀಕ್ ಶೇರ್ ಅಂತ. ನೌ ಮಲರ್ಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ದಟ್ ಐ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲರ್ಡ್ by filing a memo 31/8/2022 mylord. The respondent number 1 died mylord. I filed a memo and reported that all legal aids are already. Yes, MS Nagaraja for the first appellant submits that in the cross objections he has not been served with the copy of the cross objections. Tama hesrenamma? Missa ಕುಮಾರಿಯೋ ಶ್ರೀಮತಿಯೋ? ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ submits that she would furnish the copy of the cross objections to see MS Nagaraja and seek short accommodation. Release this matter on 13/10. Yes. Adon report your lordship, I filed a memo mylord reporting the death of. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್. Yes. ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಹುಡುಗ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಯೋಗ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ? ಯಾರ ಆಫೀಸ್ ಯಾರು? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಪೀಲ್ ಸರ್? Suit for declaration is declared in favor of the plaintiff. Shri Prakasha, Shri MS Prakash present. No representation on the respond post after vacation. Yes, sir. NR Nayak. ನಾಯಕರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. All right. Shri NR Nayak present. No representation on behalf of the respond post after vacation. Jagdish idara? Idare. Yes. Raghavendra bani ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು? ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಂದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಡಿಕ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ 1,20,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 21,300, 2,02,000 ಆಗುತ್ತೆ. 67,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 134 ಕೊಡ್ಬೇಕು. 711 ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 198 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 14,922. ಸೊ 183 ಆಗುತ್ತೆ. 183 ಪ್ಲಸ್ 1375 27,750 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1,56,254. In fact, really I am conceding before the court. 50,000 rupees, 52,000 ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 50,000 ಕೊಡಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದಂಗ ಆಯ್ತು? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 67, 50 ಅಂತಂದ್ರೆ 122. ಅಲ್ಲ, 1,17,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 156ಗೆ 117, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. 125 ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿಮ್ಮ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನೋಡ್ಲಿ ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್. 1,56,254 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ತಮ್ಗೆ, ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ.
1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 67,000 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1,56 ಬದಲು 1,25 ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ 67,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿ 1,25 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ 67,000 ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1,56,254 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಾವು ತಿಳಿಸಿ, ಆಯ್ತಾ? 1 ನಿಮಿಷ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. $13,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ನನ್ನ ಬರಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, 13,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ. 67ಕ್ಕೆ 13 ಬಂತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 67ಕ್ಕೆ 13 ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 14 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13,990 ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ. 7 4 11 6 1 7 1 8 13,900 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. 13,922 ಅಂತ ನಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 14 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 67 14 ಅಂತಂದ್ರೆ 81 ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು 125 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್. As against 156, you are getting 125. Distribute the legal notice issued by a lawyer. Is the advocate issued the legal notice before the court that has been marked as exhibit before calling upon them to pay 1,60,000 towards the cause in the national change of the state. The legal notice is dated 98, and he issues the landlord issues the notice to be 51,000 went from 57,97 to 57,97. 59,300 arrears of rent at the hand, finance rent of 9,000 on 16,97 to 58,98. 20,000 towards the extensive damages, 20,000 towards the electric charge. In total, 1,60,000, 3,000 is the liability. After lapse of 5 years. No, what I suggest is you pay 125, take back the deposit with interest by yourself. You withdraw. Instead of giving them the risk, you pay 125 to them. Whatever is amount in deposit, you withdraw with interest. One and the same, but they will be avoiding, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ರೀಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ 152. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ. 152 ಬದಲು 125 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹೌದು ಇವ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 120ಗೆ 21,300 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 17,2000 ಇಂದ 16,6,2003 ಅದನ್ನೇ ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, 1,41,300 ಬರುತ್ತೆ. ಆತರ ಆದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದಕ್ಕೇನೋ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ 230 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಲೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 120ಗೆ ನೀವು ಬರೇ 152 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ. 1,20,000 is the principal amount.
ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ. All right. Memo of calculation filed by the council for appellant. And ready to pay sum of rupees 1,25,000 as against 152 so and so. They said the offer is not acceptable to the council for respondent. See, DL Jagdish submits that he is ready with the arguments. Yes, argument. My present appeal is against the order of the learned judge of the court below. He dated your last name. The date of the order is now the relationship between the parties is landlord and tenant. Yes. He obtains the premises on lease for 5 years. For a certain partially for a residential, partially for a non-residential to do the business. Last May, in fact, before the expiry of this, there are all the lease agreements are marked. There is agreement D1, D2. None of those things are in dispute. All the agreements have been marked before the court. No, none of them are in dispute. When was the vacation? Now the vacation premises, my lord, writing in the daily of the day, the date of the vacating the premises, that is on just a point of view. So let's say daily, on 31/1/95, this agreement was executed. Food filed on 16/6/3. So actually the 16? vacating the premises are 1 million. That is 1,72,000. 1,72,000. 12/1998, my lord. No, 1,72,000. He vacated premises on 15/12/98. The present contesting 1,72,000. 1,72,000. judgment. But as per my instruction, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. the premises was delivered back to you by our client, that is from 1/7/2000 till the date of the actual payment. Correct. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು vacating the premises is The notice. The tenant itself. So the point for your notice configuration is, ಆಯ್ತು 1,72,000 ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. What was the monthly rent? the date of 8,500. There is a clause for the prior to expiry of the lease period is 5 years, he vacates premises and you go work for it. And if you is an electricity area, 20,000. That is a categorical fine in 1800. No, the point for your ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 20,000 ರೂಪಾಯಿ. 20,000. I have been finding it your in para 18. So let's say daily for your consideration. ಆಯ್ತು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಇದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಬಂದೆ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ 1,72,000 ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲ 1,72,000 ತನಕ ಏನಾರು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ? ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Yes, D4. ಹೇಳಿ. This is a document, crucial document. They read my lord for a minute. My client confirms that the lease agreement dated 31/12/1995, you became a tenant of my client in respect of the first floor and second floor of the building on the property with the right number, second Helly, Valshankari, third stage on a monthly rent of 8,500 plus 500 towards the installation of generator by my client. My client informs that you are a chronic defaulter in a matter of the payment of rent. At first, the rent that was paid for the month of June 1997. Well, paid on 57, that is the last payment. From there are 20 days paid to pay the rent. You are not to pass 3.
My client informed that you undertook to pay enhanced rate of rupees 10% of the existing rate of rent and from 31/12/97 or equal to pay 9,900 in respect of the aforesaid committee. My income informed that a few days back, I claimed that the family member be aware from the Bangalore. Take away, remove the machinery, kept it in the premises and requested that you kept the premises under lock and key for the respect to get more to you. The same time removing the machinery, you have caused extensive damage which have been got a estimated worth of 20,000, but upon you deliberately not paid the electricity consumption charges of 20,000. My client informed that you have no right to continue the activity. Position undertook under law and any and also not entitled to legal. Under unauthorized activity, my client informed that the client records. The state noting that you are hereby called upon to pay to my client the following sums: 51,000 rent from 15,797 to 15,1297, 69,300 arrears of rent at the rate of 9,000. 20,000 towards the excessive damage caused by premises in question. 20,000 towards the electrician. ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು? ಅಲ್ಲ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. Yes, where is your reply? That is the finding. That's why I'm before this court. Now, whether a finding of a legal matter or not, an advocate by Samamurthy and a stakeholder issue the legal notice calling upon ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D4 ಆಯ್ತು. D4 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D4 ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ D4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇವರೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ D4 is served on the party. ಅದೇ ಅದ್ ಬೇಕಲ್ಲ D4. D4 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. I do agree with your logic. Point for consideration. Here is a tenant. He vacated premises. He vacated premises in 98. Not 98, 2000. 2000. Agree. They vacate. They are still there. They are the premises that we kept under law. ಆಯ್ತು. D4 ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್? ವೇಟ್. ಫ್ರಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು there is a 54,000 rupees arrears of rent. It is for them to say whether they have paid it. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ 54,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜರ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 54 ಪ್ಲಸ್ 20 74,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 74,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,40,000 ಅಲ್ಲಿ 74,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೇ ತಡೀರಿ. 74,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ ಆವಾಗ 10ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 6, 13ರಲ್ಲಿ 7 ಹೋದ್ರೆ 7, 6, 66,000 should have been your suit claim. Work out from that and then come back by afternoon. Unless you prove that you have paid the arrears. You can't have 120 as your claim. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 125 ತಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಕೊಡಿ. 44, 34. ಎಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್.
ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನೇನಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ದೆಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಈಗ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್ ನೋ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ, appellant present. On behalf of respondent Srimati Nalina, absent. A joint memo is filed, signed by appellant as well as the advocate for appellant and advocate for respondent. Joint memo reads as under: parties wish to dispose of the appeal, placing the joint memo on record. Pusta. On inquiry, appellant is agreeable for the receipt of rupees 1 lakh and put an end to the existing litigation. The said sum of rupees 1 lakh is paid by way of a check. Pusta. As such, the following order: appeal stands disposed of in terms of the joint memo. Office is directed to pass a decree appending the copy of the joint memo as part of the decree. Refund of permissible court fee allowed. Huh? 43 ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಅವಾಗ ಕರ್ದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಶಾರದಾ ಬಂದೋದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಲರೆನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ 6 time. ಶ್ರೀ NR Jagdishwara, counsel for response 1 and 2 present. List after vacation. ಯಾವತ್ ಬೇಕು? 11th 12th ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್. 2006 ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು? ಯಾವತ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಡೇಟ್. On 12th at the request of Sri Dilip, and it is made clear that no further adjournment should be granted. Yes, sir. 52 na. I respect my brother to really go for some sort of medical after we leave for some time on the person. So between both of them are brother, put an end for the ಆಗತ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಕುಮಾರ್? Shri DL Jagdish Laran, Senior Counsel, mooted for a amicable settlement. Shri A. Kumar Vel, Laran Counsel for the respondent, submits that parties are not seeing eye to eye and therefore there is no possibility of amicable settlement. Post after. I thought post after vacation. After vacation. Yes, Mr. Ramlingam. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ಬೇರ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್. Lord. Yes, please. Am I audible? Yes, very much. Lord, the suit is filed for bare injunction. The persons who are claiming rights have filed for a cause of action exhibit P5. Yes. They are not the owners of the property. They are strangers to the property, my lord. Who are trying to claim right over the property. Yes, please. Injunction has been granted. Yes, and please. the whole thing has
gone into I had filed an appeal. Yes, please. Yes, please. It is the appellants are running a temple there, my lord, because Yes. of the family issue. One of the association, that is the respondent association, they are claiming right over that particular temple and wanted to take over the entire property. The family of the appellant are owning that particular property since their ancestors, and they are running the temple. The If you are the owner, file a suit for declaration, no? my lord, but this particular decree. Yes, No, wait. Your next point is only that what will happen to this decree. No, there's no dispute between the there's no dispute between the owners as far as. Therefore, have a declaration suit filed, and if you succeed, this injunction will be of no use. That's true, madam. They are the outsiders who have no right over this particular property. No, they have said that the trial court has believed their case. That is true. If your lordship goes to the paper book, you know. Yes. Paper book, page 128. Yes. Is the typed copy of Exhibit P5. Yes, read it, no? Your lordship got it, madam? Yes. Page 120. A meeting was held. Your lordship got it. Yes. A meeting was held in the House of Secretary to discuss the following on 5/6/2000. Yeah. The land measuring 100 by 100 in survey number 165 was given by late Siddhappa to the residents of Basavanagar for the purpose of improvement of the temple through registered will, and decided to reoccupy the same. However, land measuring 40 by 20 is utilizing for water supply is under the control of residents of Basavanagar. So the Samiti decided to take possession of the temple land by the court of law. In view of the above, Samiti approached an advocate and approached him. After gone through all the available documents, advocate assumed that they will help the Samiti to win the case in Siddhappa's family members have no right on the said land according to the will. Further to the above, Samiti passed a resolution to attend the court case. Follow-up action, if any, Mr. R. Krishna Swami, president of the Kamadeni Samiti, is authorized to file the case. Yes. So possession is being, they are trying to take possession by virtue of this resolution, and the cause of action is founded on this particular resolution. No. Cause of action is based on the will. No, the will will is based on the registered will. Where is the registered will? Read it now. Registered will. Of Mr. Siddhappa. It is at page 215. Yes, read it. That's why I said, if you are questioning this will, you have to file a suit for declaration. It's a registered will, and he says, I have sold and I have established the temple, and I am willing to grant so much of land to the improvement of the temple. That's all, but not to anybody in person. Not to anybody. They are also not claiming any independent right for the Kamadeni Samiti. They say it's for the improvement of the temple. They have formed this temple is the society's idea is to improve the temple and then have whatever the required benefit out of that. If you are not accepting this will of your father, that is Siddhappa, challenge it by way of a declaration that the will is incorrect, this, that, whatever you want. And the injunction suit, ultimately, the relief, I'll have an affidavit filed from the defendant that if you succeed, they will not claim any equities under this injunction decree. I am in possession of the property. No, nobody is in possession of the property. You can't say I am in possession when your father has given a will.
they are running the temple, my lord. The family is running No, the temple. therefore, if you had run the temple properly, there was no necessity for this society to come up. According to them, you have not done it properly. That is their only Read claim. the will, no. Read the will, no. You will come to know about it. Read the will. You say that it is under Exhibit P5. It's not under Exhibit P5. He has given a detailed note as to why he is doing the property for the temple. Yes, my lord. It is in page number 217, last paragraph. Whereas 217, last paragraph. Yes. Whereas I have given a site. Whereas number I have 5. given the site number 165 situated in Vibhutipura, Bangalore, is measuring east to west 100 feet, north to south 100 feet, Mahaganapati temple and Nandi temple, and temples are existing and 5 shops have been constructed on the site, and the same shall be utilized for by the general public, and the income of the shops and other buildings shall be utilized for development and maintenance of the temple. Neither That's any it. such. Just pause, no? Just pause. Yes. When it is been given for the temple and the general public, for the utilized by the general public, how can you say that it is in your possession? Sorry. If you want to explore the possibility of filing any suit, it's up to you. Otherwise, I am to dismiss the appeal. Milord, I may be permitted to appear in person, Milord. I'll just on the next date of hearing, I appear in person and then explain, Milord, because the evidence is otherwise. No, you can't improve upon what has been told by Mr. Siddhappa, no? You also claim under Siddhappa. It's not your property. And it's a registered will. Unless you attack the registered will, you can't have anything better title than what these people. That's all. No, Milord, there are other facts which needs to be No, elaborated. what are the facts are in an injunction suit? Mama, we must find out whether somebody is in actual possession, lawful possession. That is there evident from the will, registered will. There is a temple and it is meant for general public. It is a registered will. And it is meant for general public, and these people are general public. And if you say, I am in possession of the property, divorce this will, then it's the matter. And it is your document. Your father, yen tamgen abeko hirikro, Siddhappa. Grandfather. Now Narayanappa's father. And Yes. now Narayana. So he has executed a registered will. Nobody anticipated that this would happen in this fashion. And it was in the year 2003. Registered will in the year 2003. Unless you attack the will, there cannot be anything other than this. And when did Mr. Siddhappa die? When did he die? 2005. Within 3 years thereafterwards, many things have happened. You have not fulfilled the wishes of your grandfather. Therefore, the trust has to approach the court of law. Society has to approach the court of law seeking the injunction. ಏನವ್ರೇನು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವಾಟರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗನ ಟೆಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯಲ್ಲ. If you want to file a suit challenging the very bequeath, it's up to you. Challenging the very bequeath, if you want to challenge, ಇದಿದೆ ಏನೋ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Your ownership is stating that you are the LRs of so and so. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? Continue in the afternoon. I don't think that you have a case on the bills. Because of my ill health, I could not reach the court. I'll personally, I will. Last time also I granted time to you. Correct. Last time because the matter reached at some 4:50. That's the reason it was granted time, Lord. Heard Sri Ramalingam in part to hear further release this on 11/10.
11:10. He says he is not well now. He is not well. He will appear person and then continue with the argument. 11:10 he will do it. Sorry? Okay. See, nobody can predict the ill health of a person, no? Ramlingam is not a person who will do all these things. I have seen him from my lawyerhood days. I know Mr. Ramlingam through and through. You also know him for that matter. We are all, very much busy in conducting the cases before the second, third floor, fourth floor of the civil court. Ramlingam used to be a very strong man. Age, at the end of the day. What's your age, Ramlingam, by the way, if you don't mind? 65, madam. Nodadra, he is 6 years, 4 years senior to me. I am 56, he is 60. That's why I said, we all grown up together. We all grown up together. I have never seen him, seeking unnecessary adjournments. Never ever. He says he is not well. Yes, let him also think over, no? Let him talk to his client. Let him talk to his client. I fixed, 11th October. 12th. Your friend wants it on 12th. All right. Grateful. Great.
ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಡಮ್, ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಡಮ್, ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 55 ಮೇಡಮ್. ಇದೆ ಸರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರಾ? ಹಾ ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Yes. Corresponding matter. Number 7, it is notice from the office note that paper books are ready and it is kept in the file. Parties are at liberty to collect the same. Post this matter for hearing. number 9, number 2. What is the office objections? The office objections were not complied and thereafter notice came to be issued. 18/1/2014. Why should we grant any time for curing the office objections for after 8 years? What for? Please tell me for what? Granting time is one thing. There must be justification for that, no? What is the justification? Order sheet says something different and you have given some note. This can't be handled in this very casual manner, you see. What are the office objections now? Title copy of decree OS to be signed. Corrections before the competent authority in Article 2000. See, your affidavit, how can you have any corrections? What is the sanctity for the affidavit? Therefore, goes to the very root of the matter. And once an affidavit is sworn before the competent authority, no more corrections are permissible in it. Otherwise, it loses its significance. Very casually, the things have been handled. Whether any corrections have been initiated by the competent authority, that is the notary or the oath commissioner. It's highly irresponsible to have anybody to make a correction after the affidavit is sworn before the oath commissioner. Now this gentleman may not be no longer as a oath commissioner because it was only for a period of 2 years. Now what do you do with this affidavit? It has to be thrown. You have made some corrections by putting whiting. All these are impermissible, sir. I'll dismiss the appeal, noting all these things. File a fresh appeal. Let us see. What do you do with this affidavit, sir? That oath commissioner is no longer a oath commissioner now. What do you do with this affidavit? How can you make corrections? How can you make any corrections? And magistrate, that oath commissioner has noted only one correction, that was in the last page for the date 19th of December. The 10th become 19th. That's all that he has made it. In the rest of the places, there is no correction, but there is a correction here carried out in correcting the case number, etc., by putting a whiting. What instructions your client can give for this correction that you have carried out? Sorry? What to do with the senior's correction and they see you have written schedule of the property, no initial, nothing. Nobody has signed it. What sanctity to be given for all these things? I'll dismiss it. It is noticed that office objections are not complied, which were raised on 8th of January 2014. However,
with regard to the process and the matter was listed before this court on 6th of September 2022, submission is made on behalf of the appellant that needful check have been done. Therefore, this court issued notice to respondent number 2 and 3. Posta. Now notice to respond number 2 and 3 are served. Posta. Day's time is granted for the appellant to close the objections. Release this matter on 11/10 finally. Yes. Yes. They have one more appeal, my lord, because they matter. Now it is coming to what can be done? Avella aaytu adella. Yes, counsel for the appellant seeks time to file necessary application for service of notice to the unserved respondent. Released on 11/10 finally. Amended has been filed, but by mistake, my lord, I put that amended. Party. Council is permitted to carry out the amendment to the caste rate. Yes. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ 3-6 time. Case called thrice. ಯಾರ ರಮೇಶ್ ಬರ ಈ ರಮೇಶ್ ಬರ ಹೆಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. All right. Who is N.J. Ramesh? He has not appeared. Who is N.J. Ramesh? Do you know him? Or Bere Ramesh? Or B. Ramesh? His regular appears before this court. Or N.J. Ramesh ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು 2006 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕೊಡಿ. Case called thrice, none present on behalf of the appellant. Appeal is of the year 2006. On 2/6/2022, at the request of counsel for appellant, this court adjourned the matter to 23rd of June. Again, the matter was ordered to be relisted on 6th of July and 12th of July. First, on 19th of July, the matter stood adjourned at the request of counsel for respondents. Posta. As a last chance, the appeal is adjourned to 11/10 for addressing arguments on merits. Raghu Prasad, yaru NOC nodi. Vijay Lakshmi no Raghu Prasad. NOC ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ನಿಮ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್, ನನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪಲೆಂಟ್. ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೈಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಕರೀತಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ ಆರ್ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ.
Appeal came to be admitted. On 7/6/2006. Thereafterwards, the matter has not, the appeal is not progressed. This court granted time to file paper book, and on 15/4/2009, this court recorded that appellant has filed paper book. Thereafter, appeal is listed for hearing on 17/3/2020. And on 5/4/21. (12/4/2021), this court noticed that none were present. On 6/1/2022, counsel for appellant took time to file synopsis and dates and events. On 28/1, thereafterwards, matter adjourned to 28/1/2022. Subsequent thereto, there is no progress. On 3/9/2022, none were present when the case was called. And again, on 7/9/2022, same was the situation. Taking note of these aspects of the matter, and there is consistent absence of the parties, no useful purpose would be served by keeping the appeal pending. Accordingly, appeal stand dismissed for non-prosecution. Yes. Number 51. Yes, sir. Kodi. ಅದೇನಾದ್ರು ಇರಲಿ 66,000 rupeesಗೆ ನೀವು 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 66,000ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅದು? ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು 1/7/2000 ಆಯ್ತಾ? 66,000 rupees ಅವತ್ತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇವ್ರು ದಾವಾ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು 2013 16/6/2003 ದಾವಾ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ 2003 ಇಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ 22 ಅಂತಂದ್ರೆ 19 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. 66,000 into 19 into 6% divided by 100. Wait. 75,240 is the interest. 66,000 is the principal. $1,41,240 you are entitled. No, that's okay. You should say that if you have paid the money without saying a single word about the arrears of rent. If you have filed only for the recovery of the money, why not I dismiss the suit? Why not I dismiss the suit? No, ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಾಕಿ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ಓದಿ ಓದಿ. The time of vacating the premises, the plaintiff approved that she is going to pay the remaining amount of rupees 23,000 out of rupees 1,63,000 rupees only after deducting the advance amount of rupees 1,40,000 towards arrears of rent and other dues. If you want to rely upon that paragraph, a single paisa would not be paid to you. On the contrary, they have to get 23,000. The issue was also. If you want to rely upon that paragraph, your suit will be dismissed and you have to pay 23,000. ಏನ್ ವಕೀಲ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅರಿಯರ್ಸ್. ನೋ, ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್. Correct, sir. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Whose suit was for recovery of money? That is only a set off, no? If set off is not proved, what will happen? Sir, it is in the form of counterclaim actually. Since they have not paid the court fee, it should be treated as a set off to the extent of arrears of amount, the advance amount. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 23,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ತಾವು 1/7/2000ಕ್ಕೆ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. 1/7/2000ಕ್ಕೆ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 54,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗೆ ಅಂತ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ರಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಆ 20,000 ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಏನೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ರಸೀಟಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರಸೀಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವೇ ಟೆನೆಂಟು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಟೆನೆಂಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಯಾವ ಟೆನೆಂಟ್ ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ದಲ್ನೆ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡು, ಕೀ ತಗೋ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋದು. ನೀನ್ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆದಿದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ ಕಿತ್ತಾಕಿದಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ CAO ಅನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಗುರ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನಾನು ಹೋದ ತಿಂಗಳದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋ ಮೀ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯ. 13 ಯೂನಿಟ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, 18 ಯೂನಿಟ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ CAO ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು CBI ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಲಿಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ PDಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ನೀವಿಷ್ಟು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ದು ಕಟ್ಟಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗೆಸ್ದೆ ನಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ನಿಲ್ಲು, ಒಂದು 10 ಕಾಲೋ 20 ಕಾಲೋ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. 10 ಕಾಲ 20 ಕಾಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅವರ ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾಲ್ಗಳದ್ದು ದುಡ್ಡದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಬೇಕು? ಆಗಿನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅದು. ಆ ಬಿಲ್ ತೆಗ್ಸಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಸಿ ಅವರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ನ್ ಕಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು. ನಾನೇ ಪ್ರೊಬೇಷನರು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಾಕ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಏನೋ ತಾವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿದ್ದವ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಈಗ ಯಾರು ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗ್ ಮುಂಚೆ ಇದು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಥವ್ರ ಮುಂಚೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಥವ್ರ ಮುಂಚೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಬಂದವನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದ, ಇದೊಂದು ಉಳಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ತಾಪತ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಟ್ಬಿಡಿ. Why should I pay? So a person before going vacating will do all these things, no? Naturally, no? We have to know. Therefore, if you want to take 125 without any of these hazards, ಈಗ 141 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ. Whatever it is, if you want, otherwise the court will pass orders. It's up to you. I do not know what the orders that the court will be passing. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್. If I dismiss the suit, you will not get anything. You will have to further appeal. Tell her that. Then if she is willing to go for the next court, we will do that. No, if she is willing to take that risk. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿವ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, 1,41,240 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 66,000ಕ್ಕೆ 75,240 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,41,240 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 1.25 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ದು. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು? ನೀವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ದಿರೋದೇ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಮ್ಮ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಓದಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನನ್ಗ ಬರ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾಪ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ನೋ, ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. Case called thrice, none present on behalf of the case called out, none present on behalf of the appellant, on behalf of HR and Krishnamurthy, time period. Record put it. Appeal is of the year 2014. This court on 8/9/20. We are for the respondent. In the morning, I submitted you last. This court on 8/9/2022. Condone the delay and allowed IA-1 of 2021 as sole appellant died and the legal representatives were permitted to come on record. First, next para. In the interest of justice, matter is urgent beyond vacation. ನಾಳೆ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ.
ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ?